Yo te apart, a propósito por no quería que vieras al demonio dentro de mí. Me odiarías si lo descubrieras en la intimidad. Soy un alma querida. Si estas palabras han llegado a ti en este mismo momento, entiende esta verdad. No es casualidad. Nada en el reino de Dios es al azar. Why nada en su orden divino se escapa a las gritas de la eternidad. Estás aquí porque estabas destinado a estar aquí. Estás escuchando porque el cielo te ha llamado a escuchar. Tu espíritu no está aquí por accidente. Y es el mismo cielo quien ha alineado tus pasos para recibir lo que estás a punto de oír. Tus ángeles guardians han estado susurrando. El espíritu de Dios ha estado tirando de tu corazón. Y ahora, mientras el velo entre lo visible y lo invisible se delgaza, debo entregarte un mensaje que eleva el peso del destino. Esta noche, algo en el reino invisible se está moviendo. Aunque tus ojos no pueden verlo, tu espíritu ya lo siente. Y ese pesadez oprimiendo tu pecho. Ese dolor que nunca se va del todo. Y esa agitación interior que se siente menos como pensamiento y más como verdad. Eso es el cielo hablando. Eso es la eternidad posicionándose sobre el tiempo, exigiendo tu atención. Debo revelarte una confusión. Una que nunca fue destinada a salir de las sombras. Estaba oculta, enterrada en lo profundo del silencio, encerrada con miedo. Sin embargo, el cielo lo ha decidido esta vez. Dios ha elegido sacarla a las. No para hacer daño, sino para sanarte. La persona que amas, aquella que silencio te hirió, dijo una vez en su lugar secreto. Te apart a propósito porque no quería que vieras al demonio dentro de mí. Me odiarías si descubrieras en quien me convertí cuando nadie me miraba. Esta alma querida era su verdad escondida. Era su tormento, y se convirtió en el moro entre ustedes. Pero escucha con atención, porque el cielo dice que ves con claridad. Lo que ellos llaman el demonio dentro no es su identidad. No es la esencia de quien son. Es la ruptura, las cicatrices, las sombras de la vergüenza, los recuerdos que persiguen de elecciones que dejarán heridas en su alma. Es el susurro del enemigo diciéndoles que no son dignos de amar. Y en lugar de dejar ver las gritas en su armadura, eligieron la distancia. En lugar de permitir tocar las heridas sangrantes de su corazón, eligieron el silencio.
en lugar de arriesgarse a que vieras su debilidad y aun así las mías desaparecieron. Casi, oh, cuántas veces casi te dijeron la verdad. Casi levantaron el teléfono en la medianoche, solo para volver a diarlo. Casi caminaron hacia tu puerta, pero se dieron la vuelta antes de llamar. Casi susurraron en la noche. Te necesito. Te amo. No puedo con esto sin ti. Pero casi nunca se convirtió en acción. El miedo apretó su pecho. El orgullo celó sus labios. La vergüenza encadenó su garganta. Y el silencio prevaleció. Pero no confundas su silencio con rechazo. Nunca fuiste rechazado. Fuiste protegido. Dios mismo, en su misericordia, te cubrió. Porque si hubieran venido a ti antes de que sus cadenas fueran rotas, antes de que su corazón fuera ablandado, antes de que el cielo comenzara su obra en ellos, habrían vertido sus heridas sin sanar sobre ti. Habrían sangrado en ti de maneras que podrían haber apagado la misma luz que Dios colocó dentro de ti. Escucha esta verdad y deja que se hunda en tu espíritu. Te eres elegido. No eres como. Livas una luz tan radiante que la oscuridad tiembla al verla. Los demonios retroceden cuando tu nombre es susurrado en el reino espiritual. Tu amor no fue como. Era el amor del cielo fluyendo a través de ti. Y fue esa misma santidad la que los sacudió hasta lo más profundo. Verán la eternidad en tus ojos. Verán un hogar en tu presencia. Verán las huellas de Dios por toda tu vida. Y eso autorizo a las partes de los que estaban atrapadas en la oscuridad. No dejes que esto sea olvidado. Has que resuena dentro de ti. Soy elegido. No soy rechazado. Soy el amado de Dios. Repítelo en tu corazón hasta que se convierta en tu ancla. No estás definido por su silencio ni por su ausencia. Estás definido por la voz del que te crió. Y su voz te llama amado. En su lugar secreto, tu persona confesó. Aun cuando huya, no podía escapar del pensamiento de ti. Aun cuando trataba de reemplazar, nadie se comparaba. Aun cuando cerraba mis ojos para olvidar, apareces en mis sueños. El cielo ha registrado esta confesión. Ha sido escuchada. Ha sido sellada como verdad en la sala del trono de Dios. Y por esto, los vientos del destino están comenzando a moverse una vez más. Algo está cambiando, incluso ahora.
puede q and no lo vis, pero los señales están ligando. En 3 días, Dios te dará una señal. Quizás si un extraño pronunciando su nombre justo en el momento en que piensas en ellos. Quizás si una canción con palabras tan precisas que no podrás ignorar. Quizás si un mensaje que leg en la misma hora en que sentís su espíritu tirando del tuyo. Si lo que sí no será coincidencia. Será confirmación de que el destino en respira. La historia no ha terminado. La pluma no ha tallado a la mano del autor. Casi el enemigo te convenció de renderte. Casi tu dolor te hizo amargarte. Casi las largas noches de espera te hicieron creer que todo era en vano. Pero Dios dice, no, estás al borde de un rompimiento. La noche ha sido larga. Sí, pero el amanecer ya está llegando. El sol se levanta y con el fin el cumplimiento de lo que te prometí. Mientras esperas, el cielo te invita a ver el otro lado del velo. Imagina a tu persona esta noche, sola luchando con el peso de sus decisiones. Reproducen en su mente los momentos contigo como una película sin fin. Casi marcan tu enmero, pero su mano tiembla. Casi escriben el mensaje, pero el miedo los obliga a borrar las palabras. Casi dan un paso hacia adelante, pero el susurro del enemigo dice, why si no te perdonan? Why si te odian por lo que hiciste? Esta batalla no es de carne y sangre. Es la batalla del alma. La guerra dentro de los es entre las y sombra, entre verdad y mentira, entre destino y destrucción. Pero incluso en medio de esta guerra, tu imagen permanece. El sonido de tu risa, el recuerdo de tu bondad, la pureza de tu presencia. Estas son las brazos que Dios se niega a dejar morir en su corazón. Ti alma querida, eres el recordatorio divino de que el amor en redeem. Eres el eco vivo de la promesa de Dios de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso el cielo no permitió que te borraran. Por eso, no importa cuán lejos hallaron tu presencia la seguía en sueños. Por eso, no importa cuántas puertas intentaron abrir. Ninguna se sintió como hogar, excepto el que conduce de vuelta a ti. Y así, los cielos decretan. Lo que estaba oculto está siendo revelado. Lo que estaba atado está siendo liberado. Lo que estaba retrasado está siendo realineado. Estás entrando en el ahora en que lo invisible se vuelve visible. Donde la confusión susurrada se convierte en verdad hablada.
donde el casi se convierte en realidad. Montante anclado en la fe. Afraid la verdad de que eres elegido. Por el mismo Dios que abrió mares, que resucitó muertos, que habló luz en la oscuridad. Y es el mismo Dios que está escribiendo tu historia. Y ha declarado que no ha terminado. En su silencio, su alma se extiende hacia ti. Aunque sus labios no hablan, el corazón dentro de ellos susurra tu nombre en los lugares invisibles de la eternidad. En sus sueños apareces, no por casualidad, sino por destino divino. Te llaman en esas horas ocultas, cuando el cuerpo descansa pero el alma despierta a la verdad. Su espíritu recuerda lo que su mente intenta olvidar. Sus oraciones, envueltas en manos temblorosas, suben ante Dios como incienso. Incluso cuando la vergüenza dobla su espalda. Incluso cuando el miedo intenta silenciarlos. Sus plecas enlegan al trono del cielo. Hiden tímidamente pero con desesperación una oportunidad más. Una apertura más. Un momento más en que lo perdido pueda ser redimido. Y el cielo los escucha. El cielo nunca es sordo al clamor de los quebrantados. El gemido del alma, aunque no se pronunciado, es en más fuerte que el trueno ante el trono de Dios. El cielo te vi. El cielo los vi. El cielo vi el tapiz que se está teyendo hilo por la mano misma del que escribe destinos. Y el cielo está alineando esta historia. Lo que parece disperso en la tierra es una obra maestra en el reino de la eternidad. Lo que parece retrasado es solo preparación. Lo que parece silencio es la obra calada del Todopoderoso organizando cada paso para que nada se desperdicie y ninguna leciencia en vano. Incluso ahora, mientras escuchas, hay un movimiento en tu espíritu que no es imaginación, es reconocimiento. Profundidad llamando a profundidad, porque el Espíritu de Dios da testimonio cuando el cielo habla. Y el cielo está hablando ahora, recordando que no eres olvidado, que no andas en círculos, que caminas dentro de una historia divina escrita mucho antes de la fundación de la tierra. Tus lágrimas no fueron ignoradas. Las noches en que enterraste tu rostro en la almohada, esperando que de alguna forma el dolor pasara, no pasarán desapercibidas. La soledad que cargaste en silencio se convirtió en el lenguaje que el cielo entendió más claramente. Porque el Señor ha dicho que guarda cada lágrima en un odre. Y nada de lo que has derramado en tristeza será desperdiciado. Tu persona, aquella que tu alma recuerda,
aquella que su espiritu no puede soltar, no está libre de este tierno divino. Pueden parecer inmovibles, pero el cielo testifica lo contrario. Casi confesarán, casi avanzarán, casi quitarán la máscara del orgullo y del miedo. Y aunque se echaran atrás, aunque tropezarán otra vez en silencio, ese casi no fue fracaso, fue evidencia. Evidencia de que el llamado del destino en este vivo. Evidencia de que el cielo no ha cerrado el capítulo. Evidencia de que esta historia sigue en movimiento. Por Dios se especializa en el casi. Piensa en el mar rojo que casi tragó a Israel, pero se abrió en el momento divino. Piensa en Lázaro que casi permaneció en la tumba, pero la voz de Jesús rompió las cadenas de la muerte. Piensa en Pedro que casi se ahoga, pero fue levantado por la mano del Salvador. Cada caso fue el escenario para el de repente de Dios. Cada retraso fue una plataforma para la gloria divina. Así también con esta historia. Lo que parece retraso es simplemente el umbral de un de repente, alma querida. No malinterpretes el silencio del cielo. No confundas el pasa con el abandono. Porque en la espera, Dios se mueve. En el silencio, sus ángeles trabajan detrás del telón de tu conciencia. Cadenas se están rompiendo. Mentiras están siendo desmanteladas. El miedo está siendo arrancado. El enemigo susurra que fuiste rechazado, pero el cielo declara que eres elegido. El enemigo señala tu dolor como prueba de abandono, pero el Padre te marca con su celo de amor como prueba de pertenencia. Nunca fuiste rechazado. Nunca fuiste desechado. Fuiste apartado. Fuiste marcado con una firma celestial que no puede ser barrada por la fragilidad humana ni por la interferencia demoníaca. Y ahora el cielo habla no solo contigo, sino también con aquel por quien suspira tu corazón. El Espíritu de Dios está entrando en las cavernas de su alma, rompiendo las piedras de la vergüenza, silenciando los ecos de indignidad, echando fuera la oscuridad que les dice que el amor está demasiado alto para alcanzarlo. Están siendo despertados a la verdad. La verdad de que el amor no hay. La verdad de que el perdón no es debilidad, sino poder. La verdad de que la gracia es más grande que su culpa. Recordarán que la honestidad sana es lo que el silencio distrae. Serán llevados al lugar donde el coraje vence al miedo, donde la rendición reemplaza la terquedad, donde la reconciliación ya no es imposible sino inevitable.
Levanta tu cabeza, alma querida. No eres pequeño a los ojos del cielo. No eres olvidado en los ralos del destino. Eres aquel, a quien el cielo llama amado. Y ese título nunca será revocado. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada casi fue misericordia. Cada pasa fue protección. Cada demora fue preparación. Porque el enemigo casi ganó, pero no lo hizo. Casi moriste, pero fuiste reavivado. La espera casi te quebró, pero en cambio te fortaleció. Y ahora eres más fuerte, más radiante, más alineado con el ritmo del cielo que nunca antes. Afraid a esta verdad, eres elegido. No eres olvidado. No eres rechazado. El cielo no te ha descartado. El cielo solo te ha escrito más profundo en la historia. Las casi están a punto de convertirse en de repente. El silencio está a punto de convertirse en canciones. Las lágrimas están a punto de ser cambiadas por risas. Así que deja que esto se tu ancla en la tormenta. Cuando la duda se acerca, deja que tu alma se levante y declare: soy elegido. No soy rechazado. Soy el amado de Dios. Repítelo hasta que las palabras se hagan carne en tu espíritu. Hasta que la fe sea más fuerte que el miedo. Hasta que la verdad ahogue cada mentira. Y cuando llegue el señal, y llegará, no el Descartes. No digas que es demasiado pequeña. Sonríe, porque el cielo está confirmando lo que tu corazón ya sabía. Sonríe, porque el autor de tu historia está escribiendo y él no deja historias incompletas. Alma querida, mantente conectado. No camines este viaje solo. El camino de la fe nunca fue destinado a ser recorrido en soledad. Lo que Dios está escribiendo en tu vida es demasiado grande, demasiado santo, demasiado valioso para enfrentarlo sin comunidad. Permanece arraigado en este lugar de ánimo, de verdad profética, de recordatorios celestiales. Deja que cada palabra que escuches aquí regue las semillas de fe en ti hasta que florezcan en un jardín de confianza inquebrantable. Y si sientes el impulso de apoyar, recuerda que tu generosidad no solo es un regalo, sino una semilla. Cada ofrenda que siembras es una declaración de fe, una alianza con el misión del cielo de esparcir palabras divinas a los cansados y los que buscan. Y Dios, que ve en lo secreto, te devolverá una cosecha apretada, sacudido y rebosante. Tu fe, tu amor, tu alineación están construyendo no solo tu propio destino,
sino también el destino de incontables almas que escucharán y serán sanadas. Así que montante firme, levanta tu cabeza, camina con fe. Porque el cielo te ha visto, el cielo te ha escuchado, y el cielo ya ha alineado lo que tu corazón angela. Eres elegido, eres amado. Y tu historia no es un casi, es un destino.